Hello everyone, welcome to CloudOcean. This is Victor. Day 4, AWS Beginner to Advanced Learning Path. Okay, so today we will continue the IAM service. Okay, so till now we covered how to create users. Okay, and how to create group. Okay, then how to assign permissions. Okay, and in permissions the way IAM permissions ways to assign. Okay, so directly we can assign. Okay, directly we can assign to user during user creation. Okay, and we can assign through group, then copy permission from the existing group. So இது எல்லாமே நம்ம practical பார்த்தோம் எப்படி பண்றதுன்னு. Then we saw about the policies. Okay, so what are the types of policies? So AWS managed policies. Okay, so in the AWS managed policies we have two types of policies. Okay, so the first one is two types means AWS managed policies la common எல்லா சர்வீசஸ்க்குமே இந்த ஒரு ரெண்டு டைப் ஆஃப் பர்மிஷன்ஸ் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். என்னன்னா எல்லா சர்வீசஸ்க்குமே ஒரு ஃபுல் பர்மிஷன்ஸ்னு இருக்கும், ரீட் ஒன்லி பர்மிஷன்ஸ்னு இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ இந்த இது எல்லாமே மேனேஜ்டு பை AWS. ஓகே, அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கஸ்டம் பாலிசி. இதுவுமே நம்ம இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் என்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம கஸ்டம் பாலிசி கிரியேட் பண்ணுறோம். ஓகேவா, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டெவ் டீம் இருக்குது, HR டீம் இருக்குது. ஸோ இந்த HR டீம் பர்சன் வந்து டெவ் டீமுக்குள்ள S3 பக்கெட்டை பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஒரு எக்ஸாம்பிளாக ஒரு சினாரியோவை நான் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். சேம் லைக் டெவ் டீம் பர்சனும் HR டீம் பர்சனுக்குள்ள பக்கெட் டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம், ஒரு கஸ்டம் பாலிசியை கிரியேட் பண்ணி அதை அந்த யூசர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணி ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம இண்டிவிஜுவல் யூசரில் லாகின் பண்ணி நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும். ஓகேவா, ஆல்சோ ஐ எக்ஸ்பிளைன்ட் அபவுட் தி இன்லைன் பாலிசி அஸ் வெல். ஸோ இன்லைன் பாலிசியுமே மேனேஜ்டு பை யூசர்ஸ் ஒன்லி. ஓகேவா, ஏன்னா நம்ம தான் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இன்லைன் பாலிசியும் நம்ம எந்த டைமில், ஸோ ஒரு குரூப்புக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பர்மிஷன்ஸ் பாலிசிஸ் வந்து எக்ஸீட் ஆகிடுச்சுன்னா தென் ஸ்டில் நம்ம வந்து ஏதாவது பெர்மிஷன்ஸ் அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்னா we can achieve through inline policy. So till now we covered this much. ஓகேவா, ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னன்னா roles. Okay, so we covered users, groups, policies. Now the only thing is roles is pending. Okay, so in this video we will cover what is roles. Okay va, so in the roles அப்படினா என்ன அப்படினா temporary access given to users, applications or services. Okay va, example என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா an EC2 instance assumes a role to read data from S3 bucket, so without storing credential inside. Okay, so for example என்னன்னா நான் டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ வந்து ஒரு EC2 சர்வர், இந்த EC2 சர்வர் இருக்கு, நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இந்த EC2 சர்வர்ல இருந்து சம் டேட்டா வந்து தட் நீட்ஸ் டு பி அப்லோட் இன்டு திஸ் S3 பக்கெட். ஓகேவா, அந்த டெவலப்பருக்குள்ள S3 பக்கெட்ல இந்த EC2 சர்வர் வந்து இருந்து டேட்டா வந்து அப்லோட் பண்ணணும். ஓகேவா, ஸோ அப்படின்னா either we need to configure some credentials. Okay, so there are multiple ways. Okay, so adula or few ways enna we can achieve through CLI, otherwise IAM role. Okay, so இப்போ இந்த EC2 சர்வர்ல இருந்து S3 பக்கெட்டுக்கு நான் கனெக்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், நான் வந்து either I have to configure the CLI, அப்படி இல்லை அப்படின்னா I can achieve through this IAM role. ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம்னா IAM role, ஏன்னா IAM role தான் என்னது, இட் இஸ் a secure way. ஓகேவா, ஸோ IAM role, just a second. Okay, so we will create an IAM role and we will attach it to EC2 server, then we will try to access this. ஓகேவா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த சர்வர் வந்து அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுது. ஓகேவா, ஸோ இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகணும் அப்படின்னா
அதில் அந்த அப்ளிகேஷனோட லாக்ஸு டேட்டாலாம் இதில் இந்த சர்வருக்குள்ளே தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே நான் அந்த டெவலப்பர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஸோ எனக்கு இந்த லாக்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து S3 பக்கெட்டில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி தந்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சரிங்களா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த EC2 சர்வர்லேருந்து டேட்டாவை நம்ம வந்து இந்த S3 பக்கெட்டுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நார்மலாக நான் இப்போ நான் வந்து ரூட் யூசர்லேருந்தே ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இதுதான் என்னோட EC2 சர்வர். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் இது வந்து என்ன பண்ணுறேன், கனெக்ட் பண்ணுறேன். Okay, it's loading. Okay. Okay. இப்போ நான் வந்து S3 bucket normally some CLI commands உண்டு. I will explain these things later in a separate video. இப்போதைக்கு AWS S3 LS இப்படி நான் கொடுத்தோம்னா, ஸோ எனக்கு என்னது AWS S3 not found can be installed. Okay, AWS CLI. So first we need to install the AWS CLI. Let me install that. Okay. No installation candidate. What? This is Ubuntu, right? So through this video you can come to know so how to install the AWS CLI in a Linux server. Okay, but I will explain this, what is AWS CLI, what purpose we need to use, everything I will explain it later. Okay, in a separate video. As of now, just understand how I am installing. What unzip.command. Okay, so I need to install unzip. Okay, so now let me execute this command. So இப்போ வேற ஒன்றும் இல்லை, EC2ல இருந்து S3 பக்கெட்டுக்கு if I want to interact with through CLI. okay, ஸோ நம்மளுக்கு வந்து AWS CLI அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஓகேயா? ஸோ ஐ ஆம் டூயிங் தட் ஒன்லி. Let it be complete. Okay. Okay. Now இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த EC2ல இருந்து S3 buckets. So whatever the S3 bucket is available, I want to list. Okay, so listக்கு ls S3 bucket. Okay, so AWS S3 ls listக்குன்னு இந்த கமாண்ட் கொடுத்துருக்கேன். எனக்கு என்ன எரர் வருது,
an error occurred, no credentials. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இது வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறா two ways. Either I can go with CLI. ஸோ CLIல நான் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா I can go with either secret key and access key. But this is not a secure way. Okay, this is not secure. So for the secure way, we have to go with IAM. Okay, IAM role. Okay, so I will upload a separate video for this secret key and access key, how to connect EC2 server from EC2 server to S3 bucket. Okay, using a secret key and access key, I will upload a separate video. Okay, as of now our focus is to understand how IAM role is working. So we can attach, create and attach IAM role to EC2 server. Okay, so இப்போ என்ன பண்ணலாம், we will go back to roles. Okay, let us create a role. This is how we need to create a role. Okay, create a role. Okay, so role means it's a temporary access given to users, whether for users or application or services. So ஒரு AWS service வந்து இன்னொரு AWS service ஓட communication நடக்கணும் அப்படின்னா we have to create a role and attach to that particular service. Okay வா? So இப்போ நம்ம அதை தான் பண்ண போறோம். So I'm going to create a role. So AWS இது AWS ல என்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம இந்த ரோல் கிரியேட் பண்றோம். So AWS services internally one service to another service communication காவா, so this account to another account க்கு communication establish பண்ணவா, or some other. So there are many purpose. Now our focus is for from EC2. Okay, EC2 role. So they have pre-configured some roles. Okay, so I choose EC2. Okay, then click on next. Okay, now what permissions you need. Okay, so இதுல வந்து நம்ம வந்து for example இப்போ டெவலப்பர் வந்து இப்போ நான் டெவலப்பருக்கு I want to give only the டெவலப்பருக்குள்ள S3 bucket மட்டும்னா I can choose this bucket policy. Okay, so I want to choose HR na HR kulladu mattum. Okay, now as of now we will go with this dev S3 bucket policy. Otherwise, okay, I will go with for the demo purpose only. So I will go with S3 full policies. Okay, next. Okay, so we can give the name EC2 S3 full permission role. Okay, create a role. Okay, my role is created. Let us EC2. Can you see my role is created here? Okay, now we will back to our EC2 console. Okay, so here in the actions there is a option called security. In security we can see modify. So here you can see, so whenever we launch a new EC2 server we have the option called security. So in the security tab we can see all the security related configurations. Okay, so the security groups, and here IAM role, that is also comes under security because IAM is a security service. Okay, so now we will go to action, security, modify IAM role. So currently there is no IAM role associated with this EC2 server, so it is showing empty. Okay, now we are going to attach this IAM role. So here we can see many IAM role. EC2 full permission role, this is what we created now. So just choose and update IAM role. Okay, இப்போ இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த IAM role permissions அட்டாச் ஆகிருக்கும். மீன்ஸ் உங்களுக்கு இப்போ இந்த permissions S3 ஓட பக்கெட்டோட பாலிசிஸ் எல்லாம் இது through this IAM role it is attached now. Now we will try it again. AWS S3 LS. Can you see now it's listing all the available S3 buckets. Okay, so this is how we can implement the connectivity from one service to another service in AWS through IAM role. Okay, so and in the IAM role வந்து நம்ம வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், it is a temporary access. So we can define the time duration, session time duration. இந்த IAM role வந்து எவ்வளவு நேரத்துக்கு valid, 1 hour கா, 2 hour கா, 4 hours கா, 8 hours, 12 hours or custom duration. So we can define that. Okay, so till that particular time only this IAM role access will be valid. அதுக்கப்புறம் இந்த session வந்து expire ஆயிரும். ஓகேவா? So this is how IAM user is working.
Okay, so I hope we covered all the major key components in the IAM service. So we covered users, groups, and policies, permissions எப்படி assign பண்றோம். Then we covered role as well. Okay, va. And so in the IAM we have a few more options, okay, like account settings. Okay, in the account setting la நம்மளோட IAM userலாம் அவங்க password reset பண்ணும்போது they for every company they should they will follow some standard, right, for set the password. So ஒரு passwordல எவ்வளவு characters இருக்கணும். Okay, so if I want to go custom, so I can set this. So minimum they should have 12 characters. Okay, password length, so capital letter இருக்கணும், small letters இருக்கணும், atleast one number இருக்கணும், so ஒரு alphanumeric இருக்கணும். Okay, so turn on password expiration. So for all users in my company the password should expire every 60 days once. They should change the password. Okay, so இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. நம்ம இதெல்லாம் so this will be applied all over all the users, all the IAM users. Okay, இந்த setting எல்லாம் நம்ம apply பண்ணோம்னா it will be applicable to all the IAM users that is available in your AWS account. Okay va. So and the next one thing is okay, let assume I have a user, common user. Okay va. So இதுல வந்து permissions tabல என்னென்ன permissions அவங்களுக்கு available இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கலாம். groupல வந்து they belongs to which group, that those detail we can see. And tags, okay va, the tags. And the next thing is security credentials. Okay, so in the security credentials and the tags part I will explain in the next video. Okay, so these things I will cover in detail in the next video. Okay, so I hope உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. என்னோட சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ வில் மீட் யூ ஆல் in the next video. Bye.